So while loop also we are using, which is used to be execute the set of commands as long as the condition is true, we are using that. Okay. So for example, here while loop syntax will be, okay, will be like this. The while loop syntax loop is executed as long as the given condition is true, then we are going to be using. See here, this is your syntax. While here we are going to be specifying the condition, and your loop will be starts as we know that one do and ends with done. And in this block of code will be keep executing as long as the condition becomes true. Okay. So let's do some programs on this one so that you can understand what is this while loop and all. So let me start the server. See guys here. While loop. So now see here, I have declared loop count is a variable which is bearing the value of 1. Loop max is 5. Here, while loop, I'm going to be giving the dollar loop count. What is the value it is going to be print here? 1, right? So what is LE here? Less than or equals to. Okay, what kind of an operator it is? Relational operator. Good. Okay, so when 1 is less than or equals to 5, that loop max is 5. So till this condition satisfies, this block of code will be get executed, like your for loop also. So here loop count begins here, and loop count here, we need to be every time it is incremented by 1. Okay. So let me show you this.
Okay, save this file. Search. If you want to debug this one, -X option, you can give it. You know that one, right? See guys here. -X. See guys here. One is less than or equals to 5. Condition satisfies, so it is printing that loop count value. And again, next one, loop count incremented by 1. So previous value is 1. 1 plus 1 is 2. 2 is less than or equals to 5. Condition satisfies, then it is printing that loop count value. Next, 2 plus 1 is 3, right? 4. Condition satisfies. 5 less than or equals to, correct. 5 plus 1 is 6. 6 is less than or equals to 5. Condition fails. It is coming out of the right. Now see guys here. And this one. Here also, you can see in this one. Here I'm going to be providing the values at runtime. In the previous one, here I have declared the variables and its value. Static values it is. But now I would like to give the values at runtime. When I'm executing the program, dynamically I'm going to be providing the values. So here I'm going to be using this. Okay. Using dynamic values given at runtime. Now see guys here, enter the value for X here, read X. What is the read keyword? What it will do? What is read keyword will do? Any else in the read keyword? Read చేస్తుంది. వాల్యూని రీడ్ చేస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది అనమాట. యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. So here read X here. After that, whatever the value here the user enters, that value, with that value it is checking this condition. Okay, here $X is, that means whatever the value here user enters, that value it will be taking, and then based on this condition here, this block of code will be get executed. Now see echo loop count $X. Every time dollar will be, that means the X value will be incremented by 1. X value, suppose now here if I'm using 2. Okay, if suppose then ikkada 4 ichchanu, 2 times also kada. In case if I am giving here 5, 1 time. If I am giving here 8, condition satisfy avadu kada. Okay, so that is why it is coming out of the loop. So like this one, you can able to be give the dynamic values also here, guys. Okay, we can able to be give the dynamic values also into this. Suppose now this is also same. Suppose now here I'm going to be using read file. Okay,
how I'm going to be read the file here. Now, for example, here script to read the file using the while loop. So especially the while loop we are using, while loops are frequently used for reading the data line by line in a file. Okay. So here, if you can check it out, yeah, file employees.txt file. So this employees.txt file, if you are keeping in this one, for example, I'll be creating one file here. Yes. Okay. Employees.txt file. Button up. Employees data. Employee name. Designation and location. Okay. Suppose now here I'm giving like this one. You can create one file. Okay, save this file. Now I'm going to be read this file. This. Clear now. See guys, file employees.txt. మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా file already. Employees.txt file we have in the current location. If you want to read this file, you can give the path. If it is the file is there in the other location, you can give that one the file path. You can provide it. Now here I am reading this file -r argument which ignores the escaping of characters. That means any
dollar symbol or @ symbol or a /n/t. If such kind of a characters are there, it will be recognized that. So while read -r in that line, empty space ఉంటుంది కదా లైన్ లో ఫైల్ లో, అవన్నీ కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అనమాట. -r అనే ఆప్షన్ ఇస్తే. Do echo $line. That means it is reading that file and done, and it is going to be providing that output in the standard input output operations $file. So let's see this one here. This read everything it is reading till completion of this one. So you can give any such kind of a files here. Okay. Now, especially for such kind of a purpose, we are using this. Next one, break command. This while loop break command, or you can use this. Here, values which we are going to be using, please enter any value between 1 to 5. Count value, okay? T count values you can able to be give. This one is less than or equals to 5. Do, and here I'm going to be reading that variable. After that, conditional statement I'm using $var less than 0. If what variable value was less than 0, then it is going to be get break statement. Okay, or else the loop breaks for the negative numbers here. Now here, if you are using that variable, if it is less than 0, 0 kante less than ante minus negative numbers ichinappudu 0, then it is going to be that loop will be get breaks. Otherwise, that this loop will be continuous. Okay, let's see this one. Okay, now see guys here, when I'm giving the negative numbers here, it is coming out of the loop. The break statement will be get executed coming out of the loop. In the break statement, I'm not giving any condition here. Condition is till that condition true, then it will be fine. Otherwise, if you want to break any values which you are giving the negative numbers automatically it will be coming out of the loop. So first it is going to be checking this. That means here this T count value is 1. So 1 is less than or equals to 5, then it is going to be getting into this and it is reading it is asking the variable. What kind of variable you are going to be getting. So negative number then it is going to be check this, and in this if condition break statement will be get executed, or else it will be incremented by this one. Okay, so this is why while we are using the break statement also, and here see enter the two numbers -1 to be quit and A and B value. So here at runtime I'm going to be giving. See here I'm not giving any condition now.
condition I'm not giving any condition here. But if the user enters the value equals to -1, then it is going to be get break. Otherwise, it is going to be calculating the product of the numbers. Okay, it is calculating the product of the numbers here. Now see guys here. Here I'm not using this one, any condition here. Read -p. Enter the two numbers -1 to be quit A and B. So what is this -p? What is this -p value? Practice is Andhra. Bhargav, -p, what it is representing? Why we have to be use the -p? Salman, बुक नहीं, मैं आपको पूछा था, आंसर बोलो. बुक पलटाने के लिए मैं नहीं बोला था. What is -p? What -p will do? Yes, Srinivas. Yes, -p. On Saturday రోజు అసైన్మెంట్ ఇచ్చాం కదా, చేశారు అందరూ? ఎంతమంది చేశారు? ఎవరు చూపించారు? గ్రూప్ లో పెట్టద్దు, నువ్వు గ్రూప్ లో పెడితే మిగతా వాళ్ళు కూడా కాపీ చేస్తే అదే మేము కూడా పెట్టామంటారు. అవినాష్ కి చూపించండి, మీ దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత ల్యాబ్ లో అవినాష్ కి చూపించండి, అది సరిపోతుంది. అంతేగాని గ్రూప్ లో పెడితే అలాగా గ్రూప్ లో పెట్టద్దు. అవినాష్ కి ఇండివిజువల్ గా పంపించి కావాలంటే చెక్ చేయడానికి. మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చూపించేది ల్యాబ్ లో చూపించండి, అంతేగా మీరు దాంట్లో పెడితే ఉపయోగం లేదు కదా. అది ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో పెట్టండి అన్న, అంతేగాని మీరు అసైన్మెంట్ దాంట్లో పంపించడం కాదు. వద్దు, దాంట్లో పంపిస్తే ఇప్పుడు నువ్వు పంపించావు, నీది కాపీ చేసి కొంచెం అటు ఇటు మార్చేసి మళ్ళీ ఇంకోటి రాస్తారు అంతే. నిజంగా చేసి ఉన్నారు కదా వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ -p రిప్రజెంటింగ్? Echo statement, instead of two statements, we can give it in the one single statement. Okay, so that is why we are using the -p. Next, here calculating after, in case if a value equals to -1, then it is going to be executing this break statement and coming out of it. ఒకవేళ ఏ వాల్యూ గనక -1 కాకపోతే ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతాయి, ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏబి వాల్యూస్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి ఈ రిజల్ట్ వేరియబుల్స్ లో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రిజల్ట్ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Okay, here if I am giving the values like here, suppose now 10 space 16. Just keep asking. మీరు బ్రేక్ ఎప్పుడు అవుతుంది? -1 ఇచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ -1 అని ఇచ్చాను ఏ వాల్యూ, ఇక్కడ నేను చూడండి, హియర్ యూ కెన్ డీబగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ 20 and 50, 20 equals to -1 కాదు, కండిషన్ ఫెయిల్. సో రిజల్ట్ లోకి వచ్చేసి అక్కడ 20 into 50 1000. Okay, it is printing that 1000. And it is again asking, ఇక్కడ నేను -1 and 50 అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు కదా లూప్ లో. సో ఇక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కదా, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్. క్లియర్? This is how you are going to be using this while loop here, guys. I'm sending these notes to you. The loops, మీరు డైరెక్టరీస్ కానీ శాంపుల్ స్క్రిప్ట్స్ loop through the files in the directories under the specified directory.
Here you can able to give the path. For loop, list loop then మాట ఇక్కడ. ఇక్కడ హోమ్ డెవాప్స్ అనేది లేదు, చూద్దాం ఏమవుతుంది. చూడండి, home directory logo వెళ్ళేసి DevOps, home DevOps is no such directories are there. Remaining files it is going to be showing you. Okay, ఈ ఫైల్స్ కరెంట్ డైరెక్టరీ చూపిస్తుంది. సో అలా కాకుండా నీకు పర్టికులర్ డైరెక్టరీ హోమ్ లో షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అని ఇచ్చాం అనుకోప్పుడు, షెల్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ లో ఉన్న డైరెక్టరీస్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్, వేరియబుల్స్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి షోయింగ్ యూ లైక్ దిస్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, until loop here. What is this until loop here we are going to be using? A loop is a set of repeated instructions that we know that one, right? Until a specific condition is satisfied, it is going to be print the block of code. That we know that loop until loop in shell scripting, executing the commands repeatedly as long as the given condition evaluates to false. The mundra meeta loops ela unnai, evaluates to true. Condition satisfy ayent varaku loop execute avutundi. Ippudu danikante beyond anamata, condition eppudaithe false avutundo appudu varaku execute avutundi. So here once the condition becomes true, the loop terminates. So the while loop is ideal when you need to be run the series of commands while the condition is true. Idi manaku telusu while loop. Till that condition is satisfied, that block of code will be repeats. Sometimes you must run a series of instructions until a specific condition is met. In these cases, we use another loop called as until loop. So sometimes you must run a series of instructions until a specific condition is met. Till that, this loop will be continuous. Until loop is quite similar to the while loop, but the main difference is that while loops are intended to continue running and while a condition is met and end when the condition returns false. ఇది కూడా సేమ్ వైల్ లూప్ లాగే వర్క్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వైల్ లూప్ లోనేమో కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు, ఇదేమో బియాండ్ దాట్ వన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ if the condition returns false and only ends when the condition does. Okay, condition మనకి false అయ్యేంత వరకు, it returns false, then only this until loop will be repeats. The bash until loop is a control structure in the bash shell scripting language which repeatedly executes a set of commands until a specific condition becomes false. ఇది అర్థం చేసుకోండి. దీంట్లో చూద్దాం మన ఎగ్జాంపుల్స్. The loop is particularly useful for automating the task that requires repeated execution until the desired outcome is achieved, especially when we are writing the automation scripts. We are using this kind of a loops here, guys, until loop. Okay, so this is majorly we are using the syntax for the until loop is very simple. Until this condition do and done, this block of code will get executed. Clear? And here if you can see practical applications of the bash until loop, the until loop can be used in a variety of your automation tasks like waiting for the network connection to be established.
మనకి నెట్వర్క్ కనెక్షన్ అనేది అయ్యేంత వరకు మనకి ఇక్కడ మనకి వైఫై కనెక్షన్ అనేది అది సెర్చ్ చేసేసి ఆ కనెక్షన్ అనేది వచ్చేంత వరకు డిస్ప్లే చేస్తుంది కదా, అలాగే అన్నమాట. వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, రీట్రైయింగ్ ద ఫెయిల్డ్ ఆపరేషన్ అంటిల్ ఇట్ సక్సీడ్స్. It is keep repeating unless and until that the task need to be get success. Till that one, it is going to be keep repeating that. Monitoring the system or the process until a specific event occurs. Implementing the simple menu-driven user interface here. So here we are going to be using this loop. Now, by leveraging the until loop, you can create the robust. That means the consistent applications and flexible bash scripts that can be handled wide range of your automation scenarios. We are using this until loop major levels. Now, if you can see, until loop, I'm going to be using. See guys here, I'm initializing the count. Count value is 1. Okay. Here I'm using until count value is greater than 5. Current count is incrementing the counter. Count plus 1. Done. And loop is finished. Final count is final count type in the work. So here the until loop continues as long as the given condition is false. Okay, this means it continues until count is greater than 5. Okay, it can count just greater than 5. Count value if it is greater than 5. Otherwise, ఈ loop అనేది continue అవుతుంది. Okay, let's see. చూడండి 1 greater than 5 condition fail కదా, 2 greater than 5, 3 greater than 5, 4 greater than 5, no, 5 greater than 5, no, 6 greater than 5, true కదా, అప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తుంది. మీకు ఇంపోజిషన్ రాయించేవాళ్ళు కదా, లేకపోతే మీరు బ్యాక్లాగ్స్ రాసేవాళ్ళు కదా. బ్యాక్లాగ్స్ ఎప్పటివరకు రాస్తారు మీరు? ఎందుకు గారు అయిపోయాయి ఇవి? అయిపోయాయి, వెరీ గుడ్. అయిపోయిన తర్వాత రాసేవు కదా, అయిపోయిన తర్వాత రాయవు కదా. సేమ్ లాజిక్ కదా, అంతే కదా. ఫెయిల్ అవుతున్నా కొద్దీ రాస్తూ ఉండాలి, ఎప్పటివరకు పాస్ అయ్యేంత వరకు, లేకపోతే ఇంట్లో మీ నాన్న నేను కొట్టేంత వరకు. ఒకసారి నువ్వు పాస్ అయ్యావంటే మీ నాన్నగారు ఏమంటారు కదా. ఓకే, ఆ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. సి వెన్ ఎవర్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్, మీరు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ని మీకు రియల్ లైఫ్ లోకి కూడా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాను వెంటనే, నేనేం ఆలోచించలేదు, ర్యాండమ్గా వచ్చేసి. సో ఏంటంటే మీరు ఏదైతే కొత్త కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్ ని మీ రియల్ లైఫ్ కి కూడా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక దెన్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. మీ కాన్సెప్ట్ కూడా బాగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ until loop we have seen. Now here the joint count value is 0, counter greater than 5, it is incremented. Same thing, syntax కొంచెం చూడండి ఇక్కడ. A sample script to creating the basic counting loop that counts from 1 to 5. Very simple.
Okay. If that loop is beyond this, always debug the program to understand the logic. See, 0 greater than 5. Okay. Condition fail kadadi. So it is run. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ until loop -c1 here www.google.com అని ఇచ్చాను. Now see, understand here, ఇక్కడ నేను కండిషనల్ ఇచ్చాను ping -c1. What is c1 here? c1 is an option used with the ping command. Okay, I'm using in this one. So ఇక్కడ మనకి c1 అనేది నేను యూజ్ చేసేది ఏంటంటే here it is an option with the ping command. So here -c stands for count. మన -c అనేది ఏమి ఇచ్చాను count అన్నమాట. So c1 is your count and which specifies the number of packets to send before stopping the ping command. At a number of packets, suppose now if you open చేసేసి ఓకే ఇలా వస్తుంటుంది కనెక్ట్ అవుతా ఉంటుంది. మీకు నెట్ కనెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. అంటే ప్యాకెట్స్ వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ 4 times we have sent it. చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 4 received 4 times పంపించా 4 times received. Okay, so minimum 13 milliseconds it is taken. Correct. అలాగే ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక until command -c stands for the count which specify the number of packets to send before you stop the ping command. Next, -1 is a value assigned to the count option, meaning the ping command will send only one packet to the specified destination. ఒక్క ప్యాకెట్ దీనికి పంపిస్తాం అన్నమాట www.google.com. This is a network. So if ping -c1 www.google.com will send a single packet to the google.com and then stop. Okay, ఒకటే కనెక్షన్ ఒక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కమాండ్ ని it is going to be send it only one packet at a time. So next one here ఇక్కడ మనం ఏం ఇచ్చాను ఇక్కడ dev null అని ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏంటి redirector operation. So this one what it will do is it is redirecting both standard output and standard error to the dev and null errors. So here you are using effectively suppressing any output from the command. So దీన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే here this dev and null part redirects both standard output and standard error. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ అది ఏం చేస్తుంది దాన్ని అవుట్పుట్ లోకి దట్ వేరే ఫైల్ లోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు. So this command is often used to be quickly check if host is reachable without generating the unnecessary network traffic or output. దాని మీద ఎక్కువగా లోడ్ పడకుండా ఇప్పుడు నేను పింగ్ చేశాను ఇక్కడ పింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటి నా సర్వర్ మీద లోకల్ హోస్ట్ సర్వర్ మీద లోడ్ పడింది ఇక్కడ అది లోడ్ పడనీయకుండా ఈ అవుట్పుట్ అనేది చూపించదు అనమాట. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి get it this one. అందుకని చెప్పండి ఇక్కడ చూడండి redirects both standard output and error to the dev and null. So effectively suppressing any output from the command. So output ని suppress చేసేస్తుంది అన్నమాట. Let's see this one. ఇక్కడ మనకి www.com ఒకవేళ ఇది లేదు అంటే కనుక నెట్వర్క్ డౌన్ అని చూపిస్తుంది. Okay, after 5 seconds again it repeats and ping successful and it is reachable. ఒకవేళ రీచబుల్ కాదు అంటే కనుక ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఉంది కదా. ఓకే,
After 5 seconds, మళ్ళీ అది పింగ్ అవుతుంటుంది. సర్వర్ డౌన్ ఉంటుంది కదా, ఇన్ దాట్ కేస్. సక్సెస్ఫుల్. గూగుల్ ఈస్ వర్కింగ్ కదా. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ కనుక రాంగ్ ఉంది, లేదంటే google.com అయినా ఒక్కోసారి సర్వర్ డౌన్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ చెకింగ్. ఒకవేళ సర్వర్ డౌన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వైఫై కనెక్షన్ తీసేసి ఇక్కడ పింగ్ www.google.com అని కొట్టండి. ఇట్ ఈస్ చెకింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దట్ connection is not established in this. So such kind of connections here you can able to be using this until loop, you can do that. Okay, so ivanni kuda nenu meeku examples istanu, you can go through this one. So create a script with until that keeps iterating the loop until a specified file is reached. Okay, linux data vacheyanta varaku check chestunnadu, waiting the file to be get created. Try cheyandi, edi kaadu ante ganaka nenu repanchistanu. Okay, I'm sending all these programs to you, and previous while loops, for loops anni chesaru. Well, while and until loop చెప్తాను. రేపు మనకి select loop ఒకటి ఉంది, and one more thing is we are having standard input, standard output, and file operations, so that we are going to be discussing the tomorrow sessions. Okay, that's all for the day, guys, and bye for now. We'll meet in the tomorrow session.